Good morning, everyone. It's a very pleasant morning. So, let us begin today's session with a prayer. I request Gladcy to sing the prayer. പ്രപഞ്ചത്തിൻ ജ്യോതിസാം പരമോന്നത ദേവാ സത്യമാം ശക്തിയാം സ്നേഹസ്വരൂപ തൊഴുകൈയായി വണങ്ങുന്നു തവ തിരുപാദേ വരിക എന്നടിയാരിൽ ചൊരിക നിൻ വരങ്ങൾ എന്നോടെ നിലവുകൾ കനവുകളെല്ലാം നിന്നോടെ ഇരുത്താലേ പരിപൂർണമാവാൻ ഞാൻ ചെയ്യും കർമാവും ഫലമുളവാക്കാൻ വരിക എന്നടിയാരിൽ ചൊരിക നിൻ വരങ്ങൾ. Thank you, Gladcy. So, we continue with our previous session on phonetics. So, we had been discussing on the differences between pronunciation in different languages, especially Indian languages and European languages. English is a European language, and therefore there is no direct relationship in English between the spelling and pronunciation of a word. Whereas in Indian languages, there is a direct relationship between spelling and pronunciation. Therefore, most Indian languages are phonetic languages, whereas English is not a phonetic language. Therefore, we require phonetic scripts, phonetic representations, phonetic symbols to understand the pronunciation of words. That is one aspect. Another aspect is that there are differences in the sounds that exist in Indian languages and in the English language. So we need to learn the sounds which may not be there in our mother tongue so as to pronounce English properly. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള പല ശബ്ദങ്ങളും മലയാളത്തിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെയായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ശരിയാവുള്ളൂ. എന്നാൽ പല ശബ്ദങ്ങളും സാമ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പല ശബ്ദങ്ങളും മലയാളത്തിലും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. നമുക്ക് ആ ശബ്ദങ്ങൾ നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭാഷയിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കം ചില ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ ഇല്ലാത്തതുള്ളൂ. ആ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So these were the things that we had discussed, and now today we will discuss the kinds of sounds that exist in the English language. English ഭാഷയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So let us find out which are the different kinds of sounds that exist in the English language. So we said that there are two major categories of sounds. ഏതൊക്കെയാണ് two major categories of sounds? I'm waiting for your responses. Which are the two major categories of sounds?
major categories of sounds എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ can you hear me? ഒരു കണക്ഷൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. Can you hear me? Hello? Hello? Yes, sir, കേൾക്കാം. ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത്? സൗണ്ട്സിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക? രണ്ട് മേജർ ടൈപ്പ് സൗണ്ട്സ് അല്ലേ ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ലോങ് ഷോർട്ട്. അത് ലോങ് ഷോർട്ട് എന്ത് ലോങ് ഷോർട്ടാണ്? എക്സാക്ട്ലി, കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ലോങ് വവൽസ് ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് വവൽസ് ഉണ്ട്, കോൺസണൻസ് ആൻഡ് വവൽസ്. അതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. സോ യു ഹാവ് റെസ്പോണ്ടഡ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി. രണ്ട് മേജർ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വവൽ സൗണ്ട്സ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ടുഡേ. ഓക്കെ, so there is a power disruption on my laptop. Please stay online. ഞാനതൊന്ന് വേറെ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ. Okay, so now I'm back. So these are the two major categories of sounds, that is vowel sounds and consonant sounds. So first we take up vowel sounds. There is a difference between vowels and vowel sounds. So this is something which we have to be very clear about, that vowels and vowel sounds are not one and the same. Which are the vowels in English? വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ദ വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഏതൊക്കെയാണ് വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? യെസ്, സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ടൈപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. എ, ഇ, ഐ, ഒ ആൻഡ് യു. 5 വവൽസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ദി വവൽസ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ബട്ട് ദീസ് ആർ നോട്ട് ദ വവൽ സൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ വവൽസ് വേറെ, വവൽ സൗണ്ട്സ് വേറെ. 5 വവൽസേ ഉള്ളൂ. But vowel sounds are different. There are 20 vowel sounds. Okay, so 20 vowel sounds in the English language. Okay, so of these 20, 12 are called pure vowels, and 8 are called some other name. Must have learned it in shorthand that they are called diphthongs. What are diphthongs? Does anybody know what are diphthongs?
What do you mean by diphthongs? They are also a kind of vowel sounds. Yes, Amrita. The combination of two vowel sounds are called diphthongs. Di means two. Di. Di is two. So the combination of two vowel sounds is called a diphthong. It is also called a vowel glide because it, uh, yes, Akshaya, it is in one syllable. It is also called a vowel glide because one vowel glides into another vowel sound. So one vowel sound gliding, moving into another vowel sound is a diphthong. So it is also called a vowel glide. So there are 20 vowel sounds. 12 of them are pure vowel sounds, and ഈ 12-ൽ നിന്ന് ചില vowel sounds ചേർന്നിട്ട് വരുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള 8 diphthongs. They are also basically vowel sounds. So we have 20 vowel sounds. Okay, why have we categorized them in these speech sounds? അപ്പോൾ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിൻ്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ്. So speech sounds-ന്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് vowel sounds and consonant sounds. So why have these speech sounds been categorized into two? എന്തിനാണ് വോവൽസും കോൺസണൻസും ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? What is the peculiarity of a vowel? Vowels, the peculiarity of vowels is that's the second point. This is the second point on the screen. What is the peculiarity of vowels? Is there on the screen? It can be sung. Yes, let's see it is. You can sing vowels. അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ vowel soundsനെ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ വവൽ സൗണ്ട്സിന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വവൽസിനും കോൺസണൻസിനൊക്കെ ഒരു പേരുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉണ്ടല്ലോ വവൽസും കോൺസണൻസും. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക വവൽസിനെയും കോൺസണൻസിനെയും? Yes, so there are so many people are typing. Yes, the swaras, they are called the swaras, and consonants are called vyanjanas. Why are they called swaras? സ്വരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ല, അത് പാടുന്നതാണ്. You can sing them. Therefore, for example, if I talk about the sound ah, if I talk about the sound ah, it can be sung. You can continuously say ah continuously. You can say ah continuously. But if you take up a consonant like k, you cannot continuously sing k. k എന്ന് സിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുക. തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു k സൗണ്ട് കേൾക്കുള്ളൂ. So that is the difference between a vowel and a consonant. A vowel can be sung. You can produce the sound continuously, whereas consonants cannot be sung. And consonants cannot exist in isolation in a word. Every word will need at least one vowel sound. Vowel sounds illada vaakukal possible alla. So you need a vowel sound for every word. Every word at least a vowel sound should be there. So the basic difference between vowel sounds and consonant sounds is that vowel sounds can be sung, whereas consonant sounds cannot be sung. You cannot sing consonant sounds. So these vowel sounds, as we discussed before, are further divided into two. There are two major categories. One is pure vowels and the other is diphthongs. So here are some examples of Here are the list of pure vowels. First one is the sound a, the middle sound in a, as in cup. It is represented like this, a as in cup. It is like it looks like an inverted a, inverted v. V തിരിച്ചിട്ടതുപോലെ ഉണ്ടാവും. A as in cup. The second sound is the longer form of a, as in park. So there is a change in representation. So the first sound is represented like it looks like an inverted a, inverted v. The second sound is a longer form of the same sound, but it is represented using a different symbol. That is the letter A with two dots
or letter A followed by a colon. That is the longer form of A. Can anybody tell me what is the third sound? Switch on the microphone and tell me what is the third sound. അതെങ്ങനെയാണ് pronounce ചെയ്യുന്നത്? Yes, it is not I, it is E. E എന്നാണ് അതിനെ pronounce ചെയ്യുന്നത്. It's a very short E. Short E. E as in pin. E as in pin. The fourth sound is a longer form of E. The third sound is E. Fourth sound is E as in feel. Yes, yes, dear. It is the longer form of E. E as in feel. The next one is U. U as in good. U as in good. What is the next one? It is a longer form of U. It is pronounced as U as in root. How is this pronounced? How is this word pronounced? Yes, this is the way we commonly pronounce it, but it should be pronounced as this way. Okay, so food is pronounced as, yes, good is just good. Whereas see the difference in pronunciation. Similar spelling is there, but pronunciation of these two words are different. So this is why we require a phonetic script for English. മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വവൽ സൗണ്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും ഒരുപോലെയാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് രണ്ടിനും വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെയും വവൽ സൗണ്ട്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. You can see that the word in the both the words, that is good and food, both have two vowel letters O, whereas the vowel sound in them, these words are different. One is a short vowel and the other is a long vowel. So this is why we say that English is not a phonetic language. Okay, the seventh sound is as in net, the middle sound in net, And the eighth sound is the sound that we discussed in the previous session, the sound a, which I said is absent in all the Indian languages. We don't have the sound a. We don't have the sound a in Malayalam. But it is a very common sound in English. There are many words which have the sound. We have fan, man, cat, bag, 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 bank. All these sounds have the sound a. It is not a sound which is present in Malayalam. So that's why I said people who are not aware of the English language, people who have not used the English language much, they will find it difficult to pronounce this sound. So therefore they may say bank, they may pronounce bang as either bang or bang. So this is the peculiar sound in the English language. Is it clear? Any questions? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരൊക്കെയോ സംശയം പറഞ്ഞിരുന്നു, അതുള്ള സൗണ്ട് ഉള്ള ഈ സൗണ്ട് വേറെ ആക്കലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആയോ അത്?
ഒരു വാക്കിലും ഇല്ല, മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്കിലും ഈ സൗണ്ട് വരില്ല. എനിവൺ ഹാസ് എനി ഡൗട്ട് ഓൺ ദിസ്? വി ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വാക്കിൽ ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ ഇറ്റ്. Any doubts? If you don't have doubt, we can move forward. അതാണ്. Okay, so we move on. The next sound. So the next sound is this. It looks like an inverted A. A എന്ന് പറയുന്ന പ്രിന്റ് ലെറ്റർ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടാവും. ഏത് സൗണ്ടാണത്? ടൈപ്പ് ചെയ്ത എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിനെ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടാവും. യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഓ. ദ സൗണ്ട് ഓ ആസ് എൻ ഹോട്ട്. ആ സൗണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻവെർട്ടഡ് എയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സിമ്പിളാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട്. The middle sound in hot. It is a short vowel. Next we have a long vowel, the longer form of O. It is represented using a mirror image of C. C യുടെ ഒരു mirror image with a colon. A mirror image of C with a colon is the representation of the long vowel O. It is a long vowel, as in force. This is the long vowel O, as in force. The next vowel, the 11th one, is the shortest vowel sound in the English language. The shortest vowel sound. ഏറ്റവും ചെറിയ ശബ്ദം. It is just you barely hear it. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുള്ളൂ. It is just a very short sound. It is the shortest sound, but at the same time, it is the largest occurring sound. Okay, shortest sound, the largest occurring. രണ്ട് qualities ഉണ്ട്. These are the two qualities. Shortest sound ആണ്, അതേസമയം the largest occurring sound. That is, this is the most frequently seen sound in the English language. Therefore, it has been given a name. It is called schwa. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. It is called schwa because it is a very special sound. It is the shortest sound. At the same time, it is the largest occurring sound in the English language. Okay. The next sound, the last vowel sound, last pure vowel sound, is the long form of a, that is a. This is a. The next one is a, as in girl. We have many sounds, many words with this sound. Girl, earth, burn, learn, etc. So these words have this sound. It is a long vowel. 11th one is a very short vowel. It is not just a short vowel. It is a very short vowel. But whereas the 12th sound is a long vowel. So these are the 12 pure vowel sounds. And with the combination of some of these vowel sounds, we have the next set of 8 sounds, which are called diphthongs. So diphthongs are a combination of two vowel sounds. They are formed by combining two vowel sounds. And because it is a movement of one vowel sound into the other, they are also called vowel glides. Because they move from one vowel sound into the other, they are termed as vowel glides also. Let us look at the diphthongs. The first diphthong is formed by a combination of
A, that is the first sound, and the second sound is E. A and E. How it is pronounced? Combination of ആയും ഈയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും? It is pronounced as yes, it is pronounced as I. I as in light. A and E combine and form the diphthong I as in light. The combination of and E. What does the combination of and E produce? You can switch on your microphone and say also, because many of these sounds cannot be represented by letters. And E combine ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പറയാം? And E. It is A. And E is A as in main. Combination of O and E. Combination of O and E. The resulting, yes, it is OI. The resulting sound is represented differently. Combine ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാറുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ടിലും കണ്ടു ആ ഡിഫറൻസ്. ആയും ഈയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഐ എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ ആ ഇൻവെർട്ടഡ് വി മാറി ലെറ്റർ എ ആണ് ഡിഫ്തോങ്ങിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്തിനാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫ്തോങ്. ഡിഫ്തോങ് എന്നാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we have put that representation. That is how it is. That is how it is written. O and E is written in the diphthong form as a combination of mirror image of C plus E. So it is read as OE, as in boy. The fourth diphthong is a combination of A and U. Again, the symbol of I is changed. I is an inverted V is changed into the letter A in the symbol. So A plus U is combined and read as OW, as in cow. Yes, it is OW, as in cow. And a combination of and U is a diphthong, a new diphthong. It is O. This diphthong is also absent in Malayalam and many regional languages. O is not present in our languages. We have OW, but we don't have O. Therefore, we find it difficult to pronounce words which we have this vowel sound. So, road എന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. ROAD, റോഡ് എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ റോഡ് എന്നല്ല പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. റോഡ് എന്നുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഈ വാക്കിൻ്റെയാണ്. ഏത് വാക്കിൻ്റെയാണ് റോഡ് എന്നുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ? റോഡ് എന്നുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഈ വാക്കിൻ്റെയാണ് റോഡ് എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. അതൊരു ദണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ ROAD എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് റേവ്ഡ് എന്നാണ്. So why do you find it difficult to pronounce this sound? Because this sound is absent in the Malayalam language. So it is pronounced as road. Road accident. If you listen to the news, the newsreader will say that 2 people were injured in a road accident. So this is a very common sound also. Uncommon sound alla.
Yes, it is pronounced as road. So, no എന്ന് പറയുന്നത് it is pronounced as no. No എന്നല്ല, no എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. സിമിലർലി ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ, ഈ വാക്കുകളിലെല്ലാം എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ദിസ് സൗണ്ട് ഇസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ മലയാളം, പീപ്പിൾ വിൽ പ്രൊനൗൺസ് നോ ആൻഡ് ഗോ. ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ എന്ന് പറയും, ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ എന്നാണ്. Correctly, the correct pronunciation is I want to go. So it is go. Oh, this sound is also something we have to learn, because all the other ഇതുവരെ പഠിച്ച 4 diphthongs നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജസിലുണ്ട്. ഐയും എയും ഓയും ഔവും ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ എന്ന സൗണ്ട് is absent in Malayalam. So we have to learn it to pronounce it. There are 3 more diphthongs which have similar endings. Similar ആയിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന 3 diphthongs ഉണ്ട്. റോഡും സെയിം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ്. റോഡ് ആൻഡ് റോഡ് ഹാവ് സെയിം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. റോഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ദേ ആർ കോൾഡ് homophones. Words having same pronunciation are called homophones. റൈഡിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ROD, റോഡ്. സവാരി ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വാക്കും ROD എന്ന റോഡും സെയിം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ്, but they have different spelling and different meaning. Words having same pronunciation are called homophones. Okay, the 6th one is E, combination of E and A. Combination of E and A. How do you pronounce it? It is pronounced as ear. Yes, ear എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. Ear as in here. Ear as in here. The 7th sound is a combination of U and A. So 6, 7 and 8 diphthongs, they are all combining with the short sound schwa. ഷുവായുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന diphthongs ആണ് അവസാനത്തെ 3 diphthongs. U plus A is uwe, as in poor, sure, etc. Uwe, sure, poor. The next sound is a combination of A and A. Nettiലുള്ള A is a short vowel sound, and the very short sound schwa. So A and A becomes air, as in where, hair, etc. So these are the 8 diphthongs. So diphthongs are also basically vowel sounds. So these are the first 2 sets of sounds. One is pure vowel sounds, which are 12 in number, and the second one is diphthongs, which are 8 in number. So we have a total of 20 vowel sounds in the English language. So next we move on to consonant sounds. Consonant sounds are sounds which have, like vowels can be sung, consonant sounds cannot be sung. They produce friction. അത് ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ കോൺസണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വവൽസ് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. സോ these sounds itself are produced, consonant sounds are produced by friction. Friction കൊണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So it is there will be friction sometimes in the throat, sometimes in the different parts of the mouth.
ഈ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സിൽ തന്നെ ചിലത് വോയിസ്ഡ് കോൺസണൻസ് ആണ്. ദർ ആർ വോയിസ്ലെസ് കോൺസണൻസ് ഓൾസോ. വോയിസ്ഡ് കോൺസണൻസും വോയിസ്ലെസ് കോൺസണൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വോയിസ്ഡ് കേൾക്കും മറ്റേത് കേൾക്കില്ല എന്നല്ല. വോയിസ്ഡിന് ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ത്രോട്ടിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇഫ് യു ടച്ച് യുവർ ത്രോട്ട് യു വിൽ ഫീൽ എ വൈബ്രേഷൻ in your throat while producing that sound. For example, there are two sounds p and b. If you say p, when you touch your throat, there is no vibration. But when you say b, there is a vibration in the throat. So p is a voiceless consonant, whereas b is a voiced consonant. Like we have long vowels and short vowels. വോവൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ലോങ് വോവൽസും ഷോർട്ട് വോവൽസും ഉള്ളതുപോലെ കോൺസണൻസിൻ്റെ ഇടയിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോൺസണൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വോയിസ്ഡ് കോൺസണൻസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് വോയിസ്ലെസ് കോൺസണൻസ് ഉണ്ട്. So p is voiceless, b is voiced. Similarly, t is voiceless, d is voiced. So let us look at these sounds. P as in pet, b as in bun. So these are all very self-explanatory. It's not very difficult. It's easier than learning the vowel sounds. T. The next sound is T as in tape. The fourth sound is D as in dog. Fifth sound is K as in kite. The sixth sound is G as in give. The seventh one is food. F as in food. V as in very. S as in sun and sun. You can see that there are two words, sun and sun. They have the same pronunciation. They have two different meaning, but they have same pronunciations. Different spelling, different meaning, but same pronunciation. The next one is Z as in zoo. Z is a voiced sound. S is a voiceless sound. S voiceless sound. Z is voiced. L as in lamp. A sound. An or in a sound. Lamp. M as in money. N as in noise. N as in noise. Z ആണ്. Last sound S അല്ല, Z ആണ്. Noise. H as in happy. So this is another peculiarity you can find in the English language. You may find doubling of letters in consonants, but there is no doubling of consonant sounds. We have written HAPPY, but it is pronounced as just happy. There is no happy ennilla, happy ennillu. So there may be doubling of consonant letters, but there is no doubling of consonant sounds in English. Consonant sounds double ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇല്ല. ഏത് വാക്ക് എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Whether you take this or any other word. നമ്മൾ കോളേജ് എന്ന് എഴുതിയാലും അതിൽ ൽ sound is just one, college. So there may be doubling of letters, but there is no doubling of sounds. Consonant letters double ചെയ്യാം, പക്ഷേ consonant sounds ഒരിക്കലും double ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ സ്പെല്ലിങ്ങും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. So you just read it as happy. The next sound is R. R as in red. The peculiarity of there is a peculiarity with the sound, the 15th sound here. R. R is a special sound. Consonant sounds like R ന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. R is a consonant sound that can be sung to some extent. ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മളോട് നമുക്ക് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് പാടാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഞാൻ ന് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് പാടാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന് എന്നായാൽ പിന്നെ ന് തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ. യു വിൽ ഹിയർ ദ ന് സൗണ്ട് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, only in the beginning. When I sing ന് is heard only in the beginning.
After that, there is a sound which is heard, which is a vowel sound. Whereas with r, it can be sung to some extent, though with friction. For example, I can sing r continuously for some extent. No, though not like a vowel, it can be sung to some extent. Therefore, it has been given a name. It is called a trill. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഉള്ള സൗണ്ട്സിനൊക്കെ ഓരോ പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വവൽ സൗണ്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഷ്വ. The vowel sound that could be sung to some extent is called trill. That is r sound. You can sing it to some extent. The next sound is represented using the letter J. പക്ഷേ അത് J എന്നല്ല ഇത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. It is pronounced as ear. അപ്പോൾ അത് സൗണ്ട് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ആണെന്ന് അറിയാനാണ് you can see that there are two slashes which are put. There are two slashes which indicate that it is not a letter. Letter ആണെങ്കിൽ അത് J ആണ്, പക്ഷെ ലെറ്റർ അല്ല എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ സ്ലാഷസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. So these slashes are very important. These slashes indicate that this is not a word but a sound representation. So it is pronounced as ear. Ear എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. മലയാളത്തിലെ യുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ്. യ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമിലർ ടു ദ യ ഇൻ മലയാളം. യ ആസ് ഇൻ യെസ്. The next sound is w. We have to differentiate this sound from this sound. This is v, van എന്നുള്ളതിൻ്റെ v. But this is pronounced as w. That is, there is a rounding of the lips. You round the lips to pronounce this sound. W, as in water. Again, you can see that it is not pronounced as water, it is pronounced as water. The sound is O, water. You may feel that pronunciation of such words are difficult, but if you look for patterns, you will find that many words have similar pronunciation, which begin with WA. Many words have similar pronunciation. For example, this is pronounced as watch and not watch. So water, watch, what, etc. all have the sound O and not R. O എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് ഈ വാക്കുകളിലെല്ലാം ഉള്ളത്. Water, watch, what, etc. The sound is O. The next sound, 18th sound, is the sound Th. It is similar to the sound Th in Malayalam, but it is not the same. Not the same. It is not the same. Same alla. It is not Th, it is Th. There is an air discharge which happens, and there is a slight biting of the tongue. That is, there is the upper teeth touch the tongue at some point. When we say Th, it is actually the tip of the tongue, whereas here it is a slightly inner part of the tongue. So we used to pronounce it as Th. Th as in thin. I have a thin sheet of paper. Thin. It is not thin, it is thin. There is an air discharge. Thin. The next sound is a voiced variety of the same sound. Next is the. Th is voiceless, the is voiced. Th is voiceless, the is voiced. Th is thin, the as in mother. Mother. Both have an air discharge, but if you touch your throat, you will find the difference. That when you touch your throat and pronounce th, there is no vibration. But when you say th, there is a vibration you can feel in your hands when you touch the throat. The next sound is the sound sh, as in ship. The sound sh
as in ship. Okay, so that is the 20th sound. We have 4 more sounds. The 21st sound is j. We have to differentiate this from sh in ship. 20th sound is sh, but the 21st sound is j. Sh, j. Sh, j. So it is pronounced as pleasure. Pleasure. It is not pleasure, it is pleasure. Similarly, leisure is pronounced as leisure. These are the two very common words which have this j sound. Most of the other sounds have sh. So sh and j. The next 3 sounds have their equivalents in Malayalam, so they are not difficult sounds. All the 3, 22nd, 23rd and 24th sounds, they have equivalent sounds in Malayalam also. The 22nd sound is ch. Ch as in church. We have ch in Malayalam also. Ch as in church. Ch is voiceless. J is voiced. So ch is the voiceless version. J is the voiced version. Church, joy, ch, j. So they appear like combination of sounds, but they are a single symbol. Chum, jum, രണ്ട് സൗണ്ട് പോലെ ആണ് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്കിലും പക്ഷെ അതൊരു ഒറ്റ സിമ്പിൾ ആണ്, ഒറ്റ സൗണ്ട് ആണ്. ഇതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചേം ജേം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സൗണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരൊറ്റ സൗണ്ടാണ്. അതൊരു ടീയും പിന്നെ ഒരു ഷയും ഇട്ടതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ സൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ച്ച് ആസ് ഇൻ ചേർച്ച്. ഒറ്റ സൗണ്ടാണ്. അതുപോലെ ഡിയും പിന്നെ ഒരു ഷയും ഇട്ടതല്ല. അത് ഒരൊറ്റ സൗണ്ടാണ്. ജ് എന്ന് ഒരു അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So they are not two sounds. They are a representation of a single sound, ch and j. Okay, the last consonant sound, the 24th consonant sound is ng. It is written like the symbol neta. Neta എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റിലെ നീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ പോലെയാണ് അത് എഴുതുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് pronounced as ng, as in ring, sing, king, etc. ng sound. ഇതെല്ലാം മലയാളത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ തന്നെയാണ്. So they are not very difficult to learn. So these are the sounds that we have in the English language. So we have a total of 44 speech sounds with 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. We have a total of 44 speech sounds in the English language. How many letters do we have in the alphabet? English alphabet എത്ര letters ഉണ്ട്? 26 letters. Yes, Amra, that is right. They have just 26 letters in the English alphabet, but we have 44 speech sounds. So that is the infinite variety that we can create with these just 26 sounds, 26 letters in the alphabet. So the 26 letters in the alphabet is able to create 44 speech sounds, thousands of words, millions of sentences, and billions of usages. So with these very short number of sounds, we are able to generate a huge spectrum of speech. So that is the variety that language is able to produce. So we will discuss 2 other important aspects of language and then stop this session. We will end this module with a couple of related terms. One is called a syllable. So this is something which we discussed in the session also. Syllable, I think I'll have to enlarge it. Okay. So syllable is a combination of breaths. So one breath can be referred to as a syllable.
Okay, so if you can say a word in a single breath, it is a monosyllabic word. For example, word എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ എടുക്കാം. Word. I can pronounce word in one breath. So word is a monosyllabic word. Whereas single എന്ന് പറയുന്നത് is composed of two syllables. C എന്ന് പറയുന്ന ഒരു syllable ഉണ്ട്. പിന്നെ single എന്ന് പറയുന്ന ഒരു second syllable ഉണ്ട്. So there are two syllables. So syllable is actually simply easily said, it is a breath. If you require more than one breath, then it has to be split into the next syllable. അതാണ് അതിൻ്റെ simple definition. It is very detailed here in this paragraph. So words having one syllable are called monosyllabic words. For example, pin, price, etc. If there are 2, 3 or more sounds which stand more prominently than their immediate neighbors, such words are called disyllabic. So if there are 2 syllables in a word, you say that it is a disyllabic word. If there are 3 syllables in a word, it is called a trisyllabic word. If there are 4 syllables, you call it as quadrisyllabic word. For example, examination, examination. It has 5 syllables. It is a pentasyllabic word. Examination. 5 syllables are there. So there may be more than 5 syllables also. If there are more than 5 syllables, you can call it as polysyllabic words. So this is syllables. The next related term is stress. So Malayalam is not a stressed language because all the words have equal stress. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വാക്കുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാക്കുകളും തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് വായിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയല്ല. വാക്കുകൾക്കുള്ളിലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, വാചകങ്ങൾക്കുള്ളിലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. വാക്കുകളിൽ ചില ശബ്ദങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുത്ത് ഉച്ചരിക്കുകയും വാചകങ്ങളിൽ ചില വാക്കുകൾ കൂടുതൽ കടുത്തുച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. മലയാളത്തിലെ എല്ലാ വാക്കുകളെയും ഒരേപോലെ വാക്കുകളിലെ അക്ഷരങ്ങളെയും തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. Whereas in English, there is stress not only for the word but also for words in sentences. Therefore, English is a stressed language, and whereas Malayalam or all Indian languages are not stressed languages. So there are inside words, there are syllables which are stressed, and in sentences, there are words which are stressed. So the stress is represented when you write the phonetic script. Stress is represented by putting a diacritic mark over the stressed word, stressed sound. ഏത് സിലബിളിനെയാണോ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സിലബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡയാക്രിറ്റിക് മാർക്ക്. ഡയാക്രിറ്റിക് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ അപ്പോസ്ട്രോഫി പോലത്തെ ഒരു മാർക്കാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if I write it like this, here you can see that I have typed examination. The stress is on the third syllable, examination. Fourth syllable. Fourth syllable ആണ് stress. So എന്നുള്ളതിലാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. How will it be pronounced? It will be pronounced as examination. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടയിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമാണ് അതുള്ളത്. It is therefore a stressed language. So this is also some peculiarity of the English language. So it is pronounced as examination. So this stress is indicated by this mark which is put over the symbol. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേർഡിലാണ് സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. When you write it as a phonetic script, you can see this diacritic mark over the syllable which is stressed. So that's all. We take up the next chapter in the next class. So any questions? Any questions? Do we have any doubts, queries, clarifications?
Is it clear? Any questions? Do you have any questions? Hello, please respond. Okay, clear. Okay, thank you. So we meet again in the next class. So thank you so much for joining. Have a nice day. Goodbye.